So, hello my students. So, today po, i-discuss natin ang tungkol sa advanced spreadsheet skills using the Polaris Office. So, una natin gagawin is to download the application Polaris Office sa Google Play Store o kaya sa App Store. So, open lang natin yung Polaris Office. Click natin yung plus sign na makikita sa lower right side. Then, click the green icon for spreadsheet. So, then click new sheet. And then, encode lang po natin yung data na makikita sa ating activity sheet. So, once po na ma-encode natin yung data, iaayos lang po natin yung kanyang format. So, using merge cells. So, highlight lang po natin yung A1. Kaya natin konti. So, yung A1 hanggang sa N1. So, mas okay kung mag-start tayo sa N1 para mas madali tayo makapag-drag. So, click lang natin yung N1 and then long press natin yung kulay green. Then, drag natin papunta sa A1. Sorry, ulit. So, click natin yung N1, then drag natin papunta sa A1. Okay, that's it. Then, click natin itong parang arrowhead na makikita sa lower right side. Then, hanapin natin yung merge cells. Okay. Same po ang gagawin natin sa survey results. So, punta tayo sa N2. Then, drag lang natin hanggang sa NOA2. And then, merge cells. Oops! So, pag nagkamali, undo lang. So, ulit natin. Drag natin. Nasama si 3. And then, merge cells. So, kung makikita nyo, nasa gitna na siya. Next is, yung format ng numbers. So, highlight lang po natin si A4 and A5, then merge cells. B4 and B5, merge cells. C4 and C5, then merge cells. Then, D4 to D5, D4 and D5, merge cells. So, student and teacher merge cells. Damay na rin natin si wrap text. And then, F4 hanggang I4, F4 to I4, merge cells. Then, yes, no, J4 to K4, merge cells. And then, the last one is L4 hanggang N4, merge cells. So, after natin siyang ayusin, we are going to arrange the surname in alphabetical order. So, hindi lang po yung sa letter B, yung i-highlight natin. Kailangan i-highlight natin lahat ng data hanggang dulo para madamay yung data na dun sa certain name na yon sa alphabetical order. So, highlight lang po natin yung B6 hanggang B15 hanggang N6 to N15. Then, doon pa rin po sa home tab, hanapin lang natin yung sort. Then, click ascending. So, automatic po na-arrange na siya in alphabetical order. Next is maglalagay tayo ng border. So, click nyo lang tong A4 hanggang A15 and then lumagpas doon tayo sa technique natin, simula N. Okay, so N, ayaw bumaba hanggang A15 and then hanapin naman natin yung borders and then yung una, so may border na. So pwede natin palitan ng line color kung ano yung gusto nyo. And then, line style. So, doon ako sa kulay black lang. Then, usod lang natin ng konti para mabasa siya ng maayos. Ayan. Next is, click natin itong square between A and number 1. Then, iaayos natin yung format ng text. No? So, Arial daw dapat ang font. Then, font size ay 12.
So, naka 12 naman. And then, ang alignment ay center. So, naka-center naman. And then, middle. So, tama na. Okay. Next, pwede rin natin itong i-bold. So, highlight, click lang natin yung 1 and then click B for bold. So, highlight lang natin. Automatic na bold. Then, highlight din natin to. Then, bold. Okay. Uy, may lumabis sa ating border. So, pag may lumabis, click nyo lang yung number 16. Then, click nyo ulit yung parang green nga. And then, click delete. Okay. So, deleted na siya. So, ito na yung medyo complicated na part. The computation part. So, una natin kukumputin is the average. So, type natin dito. Capital na natin the word average. So, may 4 tayong kukumputin. So, we have the quality, the taste, the presentation, and then the last one is the product. So, ang formula ng ating average is equal the average and the range. So, saan pong column makikita si quality? So, that is letter F. So, simula number 6 hanggang number 15. So, lagay lang natin equals the word average. Then, F, 6 hanggang F, 15. So, you will notice na habang ine-encode ko po yung formula na mga pangalan ng cell, which is F6, then F15 na highlight. So, yung colon, siya yung nag-identify from simula kanino hanggang saan. So, mahalaga yung colon. And then, pwedeng lagyan na lang din natin ng close parenthesis and then enter. For taste, siya ay nasa letter G. So, lagay lang din natin equals, average, and then letter G. So, G6 to G15. Enter. Then, for presentation, that is letter H. So, it doesn't matter po kung capital letters yung word na average or hindi. So, try natin na naka-all caps lahat. And then, yung presentation ay letter H. H6 to H15. So, kung i-check natin, na-highlight na siya and then return. So, same lang. Gumagana pa rin po ang formula. So, equals average, open parenthesis, for the product, letter I. So, I6 to I15. Check natin kung tama. So, tama nang na-highlight. Then, click return. Okay. So, tapos na tayo sa average. Ganun lang kadali. The next one is COUNTIF. So, ang COUNTIF, kinakount niya, depende dun sa criteria na ibibigay natin. So, ang formula niya is equal COUNTIF, the range, and the criteria. So, kakomputin natin kung ilan ba ang nagsabi ng yes sa satisfied at ilan ang nag-no. The same with the recommend, ilan yung nag-yes at ilan yung nag-no. So, lagay lang natin dito yung word na satisfied and then recommend. So, we have two criteria. We have the yes and the no. So, ang formula, ang satisfied ay nasa letter J at ang recommend ay nasa letter K. So, equals COUNTIF. So, magkaruktong po yung word na COUNTIF. And then, yung range po kung saan makikita yung satisfied, which is letter J. Sorry, nalagay yung formula. So, J6 to J15. And then, kuhit, comma. So, quotation mark. And then, the word yes. And then, enter. So, automatic na count na merong 8 yes. Sorry, nadadagdag yung formula. Ingat sa
click ng mga cell kasi nadadagdag siya sa formula. So, ganun din ang gagawin. So, equals count if. Oops. So, ingat din sa spelling po ng mga formula. So, satisfied ay letter J. So, J6 to J15. And then this time, ang ilalagay naman natin ay no. Okay, and then return. So, we have 8 yes and 2 no. So, sasabihin nyo, ang dali naman, pwede na bang i-count manually. So, halimbawa, may nagkamali ng lagay. Kunwari, ito no yung nilagay niya. No pala talaga yung sagot niya. So, makikita nyo na automatic na bago yung data dito. So, kung sakaling nagkaroon ng pagkakamali doon sa pagkakatype natin ng data, automatically, mababago na yung computation kasi naka-formula tayo. Unlike kung ikaw ay naka-manual count, so bibilangin mo na naman ulit. So, ando lang natin. Okay. Mas madali kung kukunti. Paano kung we have 100 yung bibilangin natin? So, mahirap po. Okay. Then, for recommend, so that is letter K. So, equals count F. Then, ang range natin is letter K. Okay. K6 to K15. Check natin kung tama. Okay, tama po ang na-highlight. Then, comma. Then, our criteria is yes. Enter. Uy, may mali. Okay, kung mapapansin nyo, namali tayo ng encode ng word na count. So, punta lang natin, then lagyan natin letter T, and then return. Isa pa is, hindi natin nalagyan ng space between the comma, the range, and the word yes. So, kailangan may space siya. So, lagyan natin space, and then return. Mali na naman. So, mali talaga siya. So, count if. So, kung makikita nyo, pag namamali tayo ng spelling, and then, nakakalimot tayong maglagay ng space, automatic, hindi nako-compute ng maayos yung gusto nating computein. So, mahalaga na tama yung spelling, spacing na pa-follow natin. Kasi kung mali tayo, hindi natin lagyan ng mali tayo ng spelling, as well as mali o hindi natin lagyan ng space, hindi gagana yung formula. So, napakahalaga po nun. And then, click return. So, automatic na, since nadama na natin, na-compute na. Okay, and then the last one, for the criteria na no equals count if, and then, yung range ulit natin is K6 to K15, kuhit, space, and then no. So, okay lang po kung small letters yung no. So, same lang po yan. And then, return. So, hindi siya case sensitive. Sensitive siya kung mamamali ka ng spelling. But, it doesn't matter kung naka-capital letter o hindi. Next one naman is the average if. Type lang natin dito. Average if. So, sa average if naman, kukomputin kung ano yung average in a certain criteria. So, we have two criteria. So, yung teacher and student under letter E. So, sa average if, kukomputin niya kung ano ba yung average ng quality na ang sumagot ay teacher at ano yung average ng quality na ang sumagot naman ay student. So, yun yung gamit ng average if. So, type lang ulit natin. So, we can copy this actually. So, highlight nyo lang, then copy, and then click nyo yung kulay green, Yan, and then paste. Wala, ayaw. Ulit. So, copy, and then paste. Okay. So, ganun nakalali. So, we have two criteria.
we have teacher, and then we have student. Okay. So, same lang. Ang dalawa na yung range na gagawin natin. The first range is yung range nung gagamitan natin ng criteria. And then, yung pangalawang range ay kung nasan yung quality, yung taste, presentation, and product. So, ang formula natin ay equals the word average, and then unahin natin yung range nung sa criteria natin. So, that is E6 to E15. So, you will notice again, na-highlight siya. So, ang una nating criteria ay teacher. Then, kuhit ulit. Then, nasan ba yung quality? So, quality is under F. So, F6 to F15. So, na-highlight and then return. Hindi na naman siya na-compute. Okay. Kasi, ang na-type lang natin is the word average. So, dapat may salitang if. So, average if. Then, return. So, tama na. Ulitin ko ulit. Pag namali tayo ng lagay ng formula, hindi po siya gagana. So, ulit. Same ulit. Average if. And then, yung range kung saan makikita yung criteria. So, E6 to E15. And then, this time, ang criteria natin ay student. Kuhit ulit. And then, saan makikita yung quality? So, that is F. So, F6 to F15. Then, enter. So, tapos na. Next, taste naman. So, ang taste ay makikita sa letter G. Same procedure. So, equals average if. Don't forget the word na if. So, E6 to E15. And then, yung criteria, which is teacher. And then, kuhit. And then, yung taste ay letter G. So, G6 to G15. Then, enter. Next is yung student naman. So, equals average if. So, E6 to E15, kuhit. And then, criteria natin ay student, kuhit. And then, G6 to G15. Okay, enter. Next, ang presentation, letter H. So, equal sign, average, if, walang space, E6 to E15, kuhit, then teacher, mali tayo ng spelling, kuhit, and then, saan makikita? Letter H, so H6 to H15, so close parenthesis, check natin, tama naman, enter. Next, student naman, equal sign, average if, then E6, E15, kuhit, then we have student, then kuhit, and then letter H, so H6 to H15. Okay. Next is the product. So, product is letter I. This one. So, lagay lang ulit formula, equal sign, average if, then E6 to E15, kuhit, then criteria, teacher, kuhit, and then letter I, 6, then I15. So, check natin kung tama. So, tama yung na-highlight, return. Next is equal sign, average if, then E6 to E15, kuhit, then our criteria, student,
Guhit ulit. Then, letter I, 6 to I15. Check. Okay. Return. So, kung makikita nyo, hindi pare-parehas na naka 2 decimal points. So, ang gagawin lang po natin is we are going to highlight. Ayaw niya. So, highlight lang natin. Balik tayo dito sa may arrow. Then, hanapin po natin yung number. Then, number ulit. Lagay natin ay 2 decimal places. Kung gusto natin ng 1 or 2, so doon na lang tayo sa 1. Oops, yan. And then, baba lang natin. So, naka 2 decimal places na. And then, the last one is the sum. So, kukumputin lang natin kung ilan ba ang nagsabi na they will pay for 10 below. Ilan ang magpipay for 11 to 15 pesos. At ilan ang magpipay for 16 to 20 pesos. So, for 10 below, nasa L. Sunod natin. Then, 11 to 15 ay nasa M. At N ang 16 to 20. So, ang formula natin ay equals sum, open parenthesis, and then, ang letter, ang 10 below ay nasa letter L. So, L6 to L15. Oops, 15. Let us check kung tama yung na-highlight. Tama po. And then, return. Next is equal sum. Letter M naman. So, M6 to M15. So, check natin kung tama yung na-highlight. Okay, tama po. Return. And then, for the last time, last one, sum, equal sum for 16 to 20. Letter N. So, N6 to N15. Then, close parenthesis. Enter. And then, tapos na po. So, ganun lang siya kadali. So, tapos na. So, isa-save na natin. Click mo lang itong check. And then, done. Then, click mo itong arrow sa upper left side. And then, save. So, ang file name na susundin natin is advanced. Click nyo lang to. Advanced Spreadsheet Skills. Then, underscore. Yung names, De La Cruz. Names or surname po, kung kanino po ito. So, ito po ay example lamang. And then, underscore Villa.